activity with what intent? The intent is to gain, perform some ritual, perform some sacrifice, visit some temple, chant some mantra with what objective? That one will attain some artha. And with that artha, then one can satisfy the senses. So that dharma is actually materially motivated. இங்கே தர்மா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எதுக்காக பண்ணுறோம்னா, நம்ம தர்மம் பண்ணுறதன் மூலம் காசு கிடைக்குது, அந்த காசை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து புலன்மை அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு பௌதிக நோக்கத்துக்காக பண்ணக்கூடியதாக தான் எல்லாமே இருக்குது. So it is very common that we will see in so-called Hindus, they will worship every god. இந்த இந்து சமுதாயத்தில் பார்த்தோம்னா எல்லா கடவுளையும் வந்து மக்கள் வழிபடுவாங்க. And therefore we are called pantheists. You know, the other religious followers, they will call us pantheists because we have so many gods. They have only one god, but we have many of them. அதனால் மற்ற இனத்தவர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, நம்மளை வந்து பல சாமிகளை வழிபடுறவங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. So when they have any problem, depending on the type of problem, they will visit a particular deity. அந்த மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அந்த பிரச்சனைக்கு உரிய கடவுளை போய் அவங்க வந்து வழிபடுவாங்க. Recently we came across one temple in Chennai which was specifically for obtaining visa. If you don't have visa, go there, perform one what is it, abhishekam, 3,000 rupees you pay, and then they proclaim that you will get your visa for whichever country which is not giving you, making sure that you will get that visa. சென்னையில் ஒரு கோயில் இருக்குது, அந்த கோயில் வந்து சென்னையில் குறிப்பாக வந்து யாருக்கெல்லாம் விசா கிடைக்கலையோ சென்னையில் ஒரு ஆலயம் கோயிலுக்கு போய் வழிபட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு விசா கிடைக்கும். சென்னையில் ஒரு அப்படிங்கிறதுனால அந்த கோயிலுக்கு விசா வேணுங்கிறவங்களாம் போய் வழிபடுறாங்க. So like that, people in present age are very foolish. அதனால் இப்போ உள்ள மக்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முட்டாளான மக்கள், very unintelligent, ரொம்ப புத்தி கூர்மை குறைந்தவர்கள். They are in ignorance. So they do not know what is good for them. அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு நல்லது என்ன அவங்களுக்குன்னு தெரியாது. So right in the beginning of if we see in the first chapter, the sages are asking specific questions. What is that is good for people in Kali Yuga? What is the essence of scripture? So like that they ask 6 questions, the sages of Naimisharanya. இங்கே தொடக்கத்திலிருந்தே வந்து அந்த நைமிசாரண்யத்தில் இருக்கிற சாதுக்கெல்லாம் கேட்குறாங்க, இந்த மனித இனத்திற்கு எல்லாம் வந்து உயர்ந்த நன்மை கொடுக்கக்கூடிய தர்மம் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. So there are many scriptures, many one time I was having a discussion with one person and I was talking about Bhagavad Gita, I was talking about Bhagavatam, I was talking about how Krishna is supreme, and although there are many deities we should worship Krishna, and then he said, yeah, you accept Bhagavatam, you worship Krishna, I accept Shiva Puran, Linga Puran, I accept these and therefore I worship Shiva. So you, whatever scripture you believe in, you follow, whatever scripture I believe in, I follow. நான் வந்து ஒருத்தரோட வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் பேசும்போது நான் வந்து கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொன்னார், உங்களுக்கு கிருஷ்ணர் பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வழிபடுங்க, எனக்கு வந்து சிவன் பிடிக்கும், அதனால் நான் வந்து சிவனை வழிபடுறேன், யாருக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை வழிபடலாம் அப்படின்னு சொன்னார். So these sages are very very intelligent. They know that the people in Kali Yuga, they don't have the capacity to read the different scriptures, to understand the essence, final essence of all the scriptures. What is the final conclusion of all the Vedas, Upanishads, different Puranas? So much literature is there. Mahabharata, Ramayana, everything put together, what is the essence? People cannot find it on their own. ஸோ அதனால் சாதுக்கள் அந்த நைமிசாரண்யத்தில் இருந்த சாதுக்கெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, இப்போ உள்ள கலியுகத்தில் மக்களுக்கு எல்லா சாஸ்திரங்களையும் படித்து முடிவாக என்ன சொல்லியிருக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது, அது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் எல்லா மனிதத்துக்கும் உயர்ந்த தர்மம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க. So right in the beginning of Srimad Bhagavatam, dharma, which is materially motivated, which is the religious performance of religious activities with an intent to gain material benefit, is rejected right in the beginning, and therefore when it is mentioned here paro dharmo, so that dharma cannot refer to a materially motivated dharma. இங்கே பாகவத்தில் தொடக்கத்திலிருந்தே பார்த்தோம்னா பௌதிக நோக்கத்துக்காக பண்ணக்கூடிய தர்மம் வந்து நிராகரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதனால் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற பரோ தர்மம் அப்படிங்கிறது அந்த பௌதிக நோக்கத்துக்காக பண்ணக்கூடியது கிடையாது. So this cannot refer to varnashram, this cannot refer to worship of devatas, this cannot refer to
Gyan Yoga, Ashtanga Yoga, it cannot refer to any one of that. It refers to Bhakti Yoga. இது வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தை குறிக்காது, ஞான யோகத்தை குறிக்காது, தியான யோகத்தை குறிக்காது. இது ஒன்லி பக்தி யோகத்தை மட்டும்தான் குறிக்கும். And by performance of this dharma, what do we gain? Yato, bhaktir, adhokṣaje. We develop bhakti or we develop love for the Supreme Lord. So which means what is prescription here is that we must do sadhana bhakti, and by performance of sadhana bhakti, we will gain prema bhakti or love for God. இதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, நம்ம வந்து அந்த அதோக்ஷசா அப்படிங்கிற நபருக்கு வந்து நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும், சாதன பக்தி பண்ணணும், அதன் மூலம் நம்மளுக்கு வந்து பிரேம பக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. But immediately after that, what is mentioned is ahaituky. Ahaituky means it is causeless. So sadhana bhakti is the cause of prema bhakti, which is causeless. So how can we say that prema bhakti is caused by sadhana bhakti? இங்கே சொல்லப்படுறது வந்து இது நோக்கமற்ற எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அப்படிங்கும்போது நம்ம சாதன பக்தி வந்து பிரேம பக்தி அடையிறதுக்காக பண்ணுறோம். ஸோ அப்படின்னால அந்த எப்படி நம்ம எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் பண்ணுற பக்தினாகும்? So before we look at the answer to that question, one thing we need to understand that because it is mentioned ahaituky, and that is another reason to understand that this paro dharmo is referring to not just bhakti yoga, it is referring to pure devotional service. It is not referring to mixed devotional service, because mixed devotional service has a reason why people perform mixed devotional service. Some people perform devotional, they come to temple, they may chant Hare Krishna, but they may have their own desires. I want to be liberated, so much trouble in my life. I want to get married to a nice person. I want some wealth. I want free from disease. So many people come, there is so much trouble in life. So all those are materially motivated bhakti also. But here, because it's mentioned ahaituky, so this paro dharmo refers to pure devotional service, not mixed devotional service. இந்த பரோ தர்மா அப்படிங்கிறது வந்து தூய பக்தியை குறிக்குது, கலப்பட பக்தியை குறிக்கிறது இல்லை. இந்த கலப்பட பக்தியில் வந்து பலர் வந்து கோயிலுக்கு வருவாங்க, வந்து எனக்கு கல்யாணம் முடியல, கல்யாணம் முடியணும், வேலை இல்லை, வேலை வேணும் அப்படின்னு பல பகுதிய நோக்கத்தோடு வந்து பண்ணுறத இது குறிக்கிறது இல்லை. This also cannot refer to dan, tapa, teaching of Vedic mantras, reading Vedas on our own. It cannot refer to any of that, because in the 11th canto there is a verse which mentions that by doing all these activities, Lord says himself that I am not attained. பகவான் வந்து சொல்கிறாரு, தானம் பண்ணுறதன் மூலமோ தவம் பண்ணுறது மூலமோ நீங்கள் வந்து என்னை அடைய முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இங்கே கொடுக்கப்பட்ட பரவ தர்மம் அப்படிங்கிறது அந்த தானம் தவத்தை வந்து குறிக்கிறது கிடையாது. So ahaituky, causeless, this devotional service is causeless. Like for example, we have mango. We have a mango tree here, and during mango season what we see? That mangoes appear on the tree. உதாரணத்துக்கு மாமரம் இருக்குது, அந்த மாமரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் வந்து மாம்பழம் இருக்கும். And that mango is green color, and if you pluck it before it is ripe, then it will be very sour also. But same mango, over a period of time, it will ripen and it will become sweet. அந்த மாம்பழத்தை வந்து பழுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பிடுங்கிட்டோம்னா புளிப்பாக இருக்கும், அது பழுத்ததுக்கப்புறம் பிடுங்கணும்னா இனிப்பாக இருக்கும். So ripe mango, so whether it is ripe mango or it is raw mango, it is still mango. Only the taste is different. Similarly, whether it is sadhana bhakti, pure bhakti, sadhana bhakti, or it is prema bhakti, it is same, only the strength of bhakti varies. அது பழுத்த பழமாக இருந்தாலும் காஞ்ச பழமாக இருந்தாலும் அது மாம்பழம் தான். அதே போல் நம்ம சாதன பக்தி பண்ணாலும் பிரேம பக்தி பண்ணாலும் ஒரே பக்தி தான், ஆனால் அது பக்தியினுடைய அளவு வந்து மாறுது. So we cannot say that raw mango is the cause of ripe mango. It is same mango. Similarly, we remember our past, we were infants, small children, and then we were into our adolescent, and then we became adult. So can we say that infancy is the cause of adolescent and adolescence is the cause of adulthood? இப்போ வந்து நம்ம அந்த அந்த மாம்பழம், அந்த பழுக்காத மாம்பழம் வந்து பழுக்கிற மாம்பழத்துக்கு காரணம்னு சொல்ல முடியாது. உதாரணத்துக்கு நம்ம இருக்கிறோம்,
நம்ம சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து இளமையாகிறோம், அப்புறம் முதுமையாகிறோம். ஸோ அந்த இளமையாகிறதுக்கு காரணம் வந்து சின்ன குழந்தைன்னு சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி முதுமையாகிறதுக்கு காரணம் இளமையானவன்னு சொல்ல முடியாது. So it is basically the stages of the body. Person remains the same. So similarly, sadhana bhakti, prema bhakti, the difference is in the strength and maturity of bhakti. But it is all bhakti. அதனால் அது வந்து அதே நபர் தான், அது வந்து பல நிலைகள் அடையும் போது பல நபர்களாக மாறுறாரு. அதே போல் அந்த பக்தியினுடைய பல நிலைகளில் நம்ம பல நிலைகள், அந்த பக்தி வளர வளர நம்ம பல நிலைகள் இருக்கிறோம். So here it's mentioned it is ahaituky, causeless. But we all often say no that association of devotees is cause of bhakti. நம்ம வந்து பொதுவாக சொல்லுவோம் பக்தர்களுடைய சங்கம் தான் வந்து பக்தியை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் இங்கே வந்து எந்த காரணமும் இல்லாத பக்தின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. But we also understand that association of devotees is also an anga of bhakti. நம்ம சொல்லுவோம் பக்தர்களுடைய சங்கம் வந்து ஒரு பக்தியினுடைய ஒரு அங்கம்னு சொல்லுவோம். So association of devotees is anga of bhakti, which means we perform bhakti to get bhakti. நம்ம பக்தர்களுடைய சங்கத்தில் சேர்ந்து பக்தி பண்ணுறோம் பக்தி கிடைக்கிறதுக்காக. So that is how bhakti is ahaituky, it is causeless. It is not caused by any material cause. அது வந்து எந்த பௌதிக காரணத்தினாலும் உருவாக்கப்படுறது கிடையாது. Sometimes we say that it is Lord's mercy. சில நேரம் நம்ம இது வந்து பகவானுடைய கருணை அப்படின்னு சொல்லுவோம். But if we say that it is the ultimate cause or the final cause of bhakti, then what will happen is we will say some person has become great devotee, pure devotee. So many people they have nothing to do with devotion or pure bhakti. Then we say that God is partial, no? Some person he has given so much of mercy, he's become pure devotee. Some person he still remains atheist. He has not developed any bhakti. So if Krishna is the final cause of mercy or final cause of bhakti or final cause of so then we will say that Lord is unjust, Lord is partial, Lord is prejudiced. To some he is giving, to some he is not giving. கிருஷ்ணர் வந்து கருணையினால தான் நம்ம பக்தி கிடைக்கி அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா, ஒரு சிலர் வந்து பக்தியில் ரொம்ப முன்னேறி இருக்கிறாங்க, ஒரு சிலர் பக்தியில் முன்னேறாமல் இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து கிருஷ்ணர் தான் காரணம்னு ஆயிடுது அவர் கருணைன்னு சொன்னோம்னா. அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணமா? So then how do we understand what is the cause of bhakti and how it remains causeless? So